El pasillo de la escuela Roosevelt estaba lleno de estudiantes, la mayoría blancos, durante la hora de la comida. El bullicio era constante. Risas, voces, caballeros que se servían con gulps, y el sonido de los teléfonos grabando cada momento. El sol de la tarde entraba por las ventanas altas, iluminando con fuerza el lugar. Dylan, un jugador de fútbol americano blanco de 18 años, caminaba con seguridad, vestido con su chaqueta deportiva del equipo. Sus ojos brillaban con arrogancia mientras buscaba a alguien a quien molestar. Entonces vio a Maya, una chica negra de 17 años, que pasaba tranquila y con la mirada fija al frente. Sin dudar, Dylan gritó para llamar su atención y a la vez humillarla. Oye, Serena, ¿you perdiste tu recuerdo otra vez? Su voz retumbó por todo el pasillo y varias cabezas se giraron para mirar la escena. La burla racial disfrazada de broma causó risas nerviosas y miradas cómplices. Antes de que Maya pudiera reaccionar, Dylan lo empujó con fuerza contra los caballeros de metal. El golpe resonó fuerte y varios estudiantes sacaron sus teléfonos para grabar. Se reían, disfrutando del momento, creyendo que Maya se rompería o reaccionaría de alguna forma. Pero Maya no hizo nada de eso. Sus ojos permanecieron fijos, fríos y llenos de control. Respiró profundo, contando silenciosamente sus respiraciones. 1, 2, 3. El tiempo parecía detenerse por un momento, mientras todos esperaban una reacción. En medio del silencio que comenzó a imponerse, Maya levantó la mirada lentamente y con una voz tranquila y firme preguntó, ¿Ya terminaste? Esa simple frase causó un efecto inmediato. El pasillo se quedó en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Los celulares dejaron de grabar. La arrogancia de Dylan se transformó en desconcierto. Maya se enderezó, ajustó la correa de su mochila y comenzó a caminar alejándose del grupo. No mostró enojo, ni miedo, ni tristeza. Su paso era cómodo, seguro, como si estuviera dictando una sentencia silenciosa. Pero en su mente, cada palabra, cada gesto y cada mirada estaban grabados para no olvidar. La humillación no fue en vano. Era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Mientras Maya se alejaba, algunos estudiantes seguían mirándola, pero nadie se atrevía a interrumpir su camino. La chica negra había demostrado que, aunque calada, su fuerza era mucho mayor de lo que todos imaginaban. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribid ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. El sonido del tambor apenas había terminado cuando Maya salió del pasillo y abrió las puertas dobles que daban al exterior. El aire frío le golpeó la cara, y lo agradeció, mucho mejor que el calor sofocante dentro del edificio. Toda esa gente apertujada, el ruido constante. Buscó un banco bajo un árbol, el jade del bullicio, y se sino sola. Metió las manos en la mochila y sacó un cuaderno rojo pequeño. No tenía nombre ni dibujos, solo la tapa de cuero desgastada y las páginas que habían vivido demasiado. Abrió una hoja en blanco y escribió con letra firme y precisa. Día 1. Agresión verbal, contacto físico, presencia de multitud. Grabado. Nombres anotados. Testigos, más de 50. Emoción, controlada. Su letra era perfecta, como sus golpes enseñados por el entrenador, exactos y intencionales. Recuerdo hace 3 meses cuando entrenaba 6 días a la semana en un gimnasio sin ventanas. El entrenador Rodríguez nunca la mimó. El control es poder. La repetición. Pierde el temperamento. Pierde la peli. Recuerdo cuando él legó el funeral de su padre, un hombre alto, calado, negro, con manos fuertes y ojos amables. Su padre había muerto de cáncer de pulmón, dejando a su esposo y a Maya sin lágrimas en público.
El entrenador se inclinó y la susurró a su madre. Ella carga demasiado. O la ayudas a canalizarlo, o la consume. Así comenzó el boxeo para Maya. Calado, secreto, sin trofeos ni luces, solo sudor, control y silencio. Roosevelt high se suponía que era un nuevo comienzo. Su mamá consiguió un mejor trabajo en el suburbio, mejores escuelas, canes más seguras, o eso permiten los felitos. Pero el racismo no necesita peligro para crecer, solo comodidad. Y esos chicos estaban cómodos. Desde el primer día vio las miradas blancas clavadas en ella, la duda de los maestros, los susurros y las burlas. Lo esperaba, pero no tan rápido, ni tan fuerte. Sin embargo, no se sorprendió. Ignoró las palabras que la intentaban encarcelar. Se sentó en la cafetería, sola, con la espalda recta y la mirada fija, firme pero sin buscar peli. Madison, la chica blanca popular que la había grabado antes, pasó cerca y murmuró con tono bullying. Cuidado, podría atacar con un pollo frito. Las risas volvieron a sonar, pero Maya solo escribió algo en su cuaderno rojo. El amigo de Dylan lanzó una bola de papel que rebotó en la mochila de Maya, pero ella nise en mudo. Sacó su cuaderno otra vez y escribió con calma. Día 2, escalada de attacks, tácticas psicológicas, respuesta, neutral. Jessica, una chica asiática de lentes, la miró y entendió que Maya no estaba asustada, sino documentando. Maya sabía que estaba en una batalla más grande que ella. Se levantó y se dirigió a clase, lista para enfrentar otro día. El siguiente día, Maya abrió su casillero y lo encontró cubierto con pintura en aerosol roja. Tres palabras grandes y gotiendo, vida casa. Las letras aún estaban frescas y húmedas. Los estudiantes pasaban, reían en voz baja, tomaban fotos. Algunos fingían sorpresa, pero nadie ayudó en dijo nada. Dylan se apoyaba casualmente en el casillero frente al suyo, con los brazos cruzados, como si admirara una obra de arte. Wow, dijo con tono bullying. Qué triste, ¿quién habrá hecho esto? Sus amigos rieron, pretendiendo adivinar. Maya pasó los dedos por la pintura fresca. Se manchó las puntas de los dedos con la pintura espesa y fría. Su expresión no cambió. Sacó su cuaderno, abrió una página en blanco y escribió en silencio. Día 3, mensaje de odio. Pintura roja. Multitud present. Pintura fresca. Testigos, Martínez. Sin ayuda del personal. Emotion, estable. Arrancó un pañuelo y limpió sus dedos. Cerró el casillero sin decir palabra. Al otro lado del pasillo, Jessica observaba. Algo en la forma en que Maya se movía le parecía extraño. No parecía asustada ni rota. Parecía estar esperando algo. En la cafetería, Maya volvió a sentar sola. Su comida quedó intacta. Sus ojos fijos, tranquilos. Dylan y Kevin se sentaron a 2 meses de distancia, riendo más fuerte de lo necesario. Quizá si le damos una tarjeta verde, se sentirá más en casa, dijo Kevin. No sé, respondió Dylan con una sonrisa sarcástica. Tien ese peligroso. Como si nos fuera a hacer algo tipo Wakanda. Los estudiantes cercanos rieron nerviosos. Algunos miraban a Maya esperando una reacción. Pero ella no reaccionó. En cambio, pasó la página de su libro de química con calma. Jessica se levantó, dudó, y se sentó frente a ella. Sabes, dijo suavemente, lo que hiciste cuando Dylan te imputó. No fue una defensa básica. Maya levantó la mirada. Why? Jessica vaciló. Mi papá solía boxear antes de venir de Korea. Siempre me decía que se reconoce un peligro por como no reacciona. Tú no te imitaste. Maya cerró su libro. Su voz se mantuvo calmada. Lo básico no protege a personas como yo. Jessica asintió lentamente y bajó la voz.
El no va a parar, Dylan. Cuando ella alguien, va hasta el final. Hasta que algo se rompe. Maya respondió, yo no me rompo. Luego desvió la mirada. Más tarde, Maya caminaba por el pasillo del gimnasio donde había trofeos viejos en vitrinas. Su reflejo cruzó sobre fotos descoloradas de atletas blancos, ano tras ano. Se detuvo, ajustó la mochila y siguió caminando. Detrás de ella, Dylan y Madison intercambiaron miradas. Madison susurró, es rara. Como es no reaccionara. ¿Por qué no Laura? Dylan frunció el seno. No sé. Pero empezaba a sentir algo que no le gustaba. Incertidumbre. ¿Por qué? En el fondo, empezaba a sospechar que Maya Johnson no era una chica común. No era la víctima que pensaba que era. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo a que harías tú en esta situación. Why no olvides suscribir para más historias reales que importan? La clase de química estaba en silencio. Solo se escuchaba el rasgueo de lápices y el golpeteo ocasional sobre los escritorios. Maya estaba sentada cerca de la ventana, con la cabeza baja, concentrada en la joya frente a ella. Dylan se recostó en su silla, claramente aburrido. El maestro preguntó sobre los enlaces moleculares. Nadie levantó la mano. Excepto Maya. Respondió con claridad y precisión. El maestro parpadeó, luego asintió. Eso es correcto. Dylan soltó una carcajada. Alguien ha estado viendo YouTube otra vez. La clase se rió. Maya ni siquiera lo miró. Pero su voz cortó la sala como un hilo tenso. No. Solo estudié. Volvió a su papel. Como si él no mereciera una respuesta completa. Ese pequeño momento resonó en toda la clase. Dylan parpadeó, desconcertado. La misma sensación que había tenido en el pasillo. Como si hubiera perdido el control de la situación. En el almuerzo, hizo su movimiento con más fuerza. De pie cerca de su mesa con Kevin, gritó, Hoy, Harvard. Cuéntanos otra vez cómo funcionan los átomos. Kevin aplaudió en broma. Del aplausos a la genio del Guido. La cafeteria estalló en risas. Maya dobló la servileta y la puso sobre su bandeja. No alivó la voz. Dylan, dijo sin voltear a alguna vez te has preguntado por qué solo te sientes poderoso con una audiencia? Esa frase cayó como un golpe. Kevin se detuvo en medio de la risa. Incluso la mesa cercana dejó de comer. La cara de Dylan se tensó. Cuidado con lo que dices. Maya finalmente levantó la mirada, directamente hacia él. No hace falta. Sé exactamente lo que digo. Ahora había un frío en sus ojos. No aire, solo precisión. Como una cuchilla. El dio un paso adelante, tratando de intimidarla. Pero Maya se mantuvo firme. Y por primera vez, los estudiantes no eran como se movía, no a la defensiva, ni nerviosa. Equilibrada. Calculada. Como si cada paso debiera un propósito. Sus hombres estaban relajados. Pero su postura decía control. Jessica observaba desde lejos, con los ojos abiertos. Después de clase, en el vestuario de chicas, Maya se cambió rápidamente. Las mangas del uniforme revelaban sus brazos, no voluminosos, pero definidos. Años de entrenamiento marcaban sus músculos. Nada llamativo, solo funcional. En la clase de educación física, el balón de voleibol cruzó la red a gran velocidad. Maya no se inmutó. Se movió como si lo hubiera visto antes. Sus manos no solo bloquearon el golpe, lo redirigieron perfectamente, como si eligiera donde quiera. El entrenador levantó una ceja. Los demás estudiantes se miraron entre sí. No fue suerte. Fue habilidad. Después de clase, Dylan la alcanzó en el pasillo de los caballeros. No eres quien aparentes, murmuró. Maya se volteó lentamente. Nadie lo es. El frunció el seno. Has hecho esto antes.
¿Qué tipo de vida te ensina así? Maya hizo una pausa y lo enfrentó. La que aprende rápido. Hay dos tipos de personas. Las que lastiman, y las que se aseguran de no ser lastimadas jamás. Luego se alejo. Dejándolo parado, inseguro de haber elegido el objetivo correcto. ¿Listo para la part 5? Aquella noche, Maya se sentó en el suelo de su habitación, con su cuaderno rojo abierto a su lado y la luz tenue de su laptop iluminando la oscuridad. Revisó capturas de pantalla, memes cruels, clips de video, comentarios racistas, fotos del graffiti en su casillero. Cada nombre, cada fecha, cada rostro estaba documentado con precisión. Día 3, evidencia archivada. Impacto emocional. 0. Enfoque. Ejecution. Abrió una página privada que había estado construyendo. El título en la parte superior decía, Voces de Roosevelt High. Debajo, carpetas con nombres, Dylan Martinez, Madison Pierce, Kevin Walsh. Cada carpeta contenía testimonios. Había contactado a estudiantes que habían sido blanco antes, con cuidado y discreción. Víctimas que desaparecieron, se transfirieron o fueron silenciadas. Y respondieron. Algunos enviaron capturas antiguas. Otros, videos. Pero uno destacó, un video de Tomás Miller. El mismo estudiante que el año pasado intentó suicidarse. Su voz era suave, grabada desde su dormitorio. Si Amaya la están atacando, no está sola. No fui el primero, ni sería el último. Dylan se encargó de eso. Descargó el video y lo clasificó como phase 2. Luego imprimió pequeños volantes con un código QR que dirigía a la página. Solo una hoja en blanco y negro. Simple. Anónima. Efectiva. A la mañana siguiente, antes de las 7:30 a.m., aparecieron carteles en toda la escuela. Justicia para Tomás Miller. Lo que nunca viste en Roosevelt High. Escanea para conocer la verdad. El código QR conduce directamente al sitio de Maya y que expone a 3 años de acoso, racismo y hostigamiento. Testimonios. Evidencias. Capturas. Videos. Para el segundo periodo, los estudiantes observan. Para la hora de comida, ya no podían ignorarlo. En la cafetería, Madison corrió hacia la mesa de Dylan. Está en todos lados, susurró, con los ojos abiertos. Reddit, Twitter, TikTok. Mi papa mi lamo. Lo vio. El rostro de Dylan palideció. Kevin se acercó furioso. ¿Cómo diablos consiguió eso? Dylan se levantó y escudriñó la sala. Maya estaba en su mesa habitual. Silenciosa. Comiendo sola. Jessica se sentó cerca, sin hablar, solo observando. Dylan explodó, ¿crees que eres lista? No vas a asustarme. Maya levantó la mirada con calma. No necesito asustar. Ya tomes tus decisions. Golpeó la mesa con fuerza. No puedes exponerme. Ella inclinó la cabeza un poco. Entonces tal vez no deberías haber actuado frente a la cámara. Todos alrededor sacaron sus teléfonos para grabar, pero esta vez no para burlarse, sino para documentar. El pánico comenzó a crecer en Dylan. Madison susurró. Tenemos que apagar esto. Maya se levantó, su voz firme. Ya es demasiado tarde. Tú ya lo publicaste. Yo solo lo organizo. Se alejó de la cafetería con pasos medidos y seguros. En su cuaderno anotó. Día 4. Phase 2 activa. Conciencia pública lograda. Oponente desestabilizado. Y debajo, en letra pequeña, Tomás Miller, arma cargada. El tercer periodo apenas había comenzado cuando la voz del director Washington resonó por el intercomunicator, pidiendo a Dylan Martinez que se presentara en la oficina principal. Al llegar, encontró a 2 hombres desconocidos vestidos de traje esperándolo. Uno llevaba una placa del Departamento de Educación en el cinturón. El otro, un hombre negro de aspecto serios,
Sostenía una carpeta marcada con el título Quejas por acoso estudiantil y violación de derechos civiles. Roosevelt High. Señor Martínez. Dijo el director con tono firme, estos caballeros están aquí debido a serias quejas presentadas por varios estudiantes, respaldadas con pruebas documentadas. El rostro de Dylan estaba inexpresivo, pero sus manos se apretaban con fuerza. Esto es una broma, respondió con voz más alta de lo necesario. Alguna chica negra enojada quiere arruinarme la vida. Basta, interrumpió el investigador. Hemos visto los videos, las amenazas, los insultos. Queda usted suspendido de inmediato mientras se investiga el caso. Fuera de la oficina, los estudiantes se agolpaban en el pasillo, susurrando entre ellos. Capturas del sitio web de Maya circulaban rápidamente. Madison se encontraba pálido y asustada junto a su casillero. Mis padres vieron todo, susurró a Kevin. Amenazan con cortar todo. En la cafetería, Maya estaba en su mesa habitual cuando Jessica entró. Miró a su alrededor y se sentó junto a ella. Está sucediendo, dijo en voz baja. Maya no sonrió, simplemente sintió. Phase trace, murmuró casi para sí. Kevin irrumpió en la cafetería y se dirigió furioso hacia ella. ¿Crees que esto terminó? Vas a pagar por esto. Intento arrebatar el teléfono, pero Maya dio un paso atrás y seguido su muñeca. No con fuerza, sino con tal precisión que Kevin quedó paralizado en el acto. Su voz no subió de tono. No toques lo que no te pertenece. Kevin retiró el brazo, atenido, y retrocedió. A su alrededor, los teléfonos comenzaron a grabar. El entrenador levantó una ceja. ¿Todo bien aquí? Maya asintió apenas. Solo un malentendido. Kevin se alejó, rojo de vergüenza y humillado. Jessica se inclinó y susurró, ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Entrenas tanto que el instinto reemplaza al miedo, respondió Maya con voz suave. Al final del día, la atmósfera en la escuela había cambiado por completo. Los maestros susurraban en los rincones. Los carteles habían sido retirados, pero el daño ya estaba hecho. El sitio web tenía más de 40,000 visitas en menos de 12 horas. Aquella noche, Maya recibió un correo electrónico. Investigación confirmada. Cargos formales pendientes. Proquita según lo planeado. Abrió su cuaderno y escribió, Día 5, a reacción institucional confirmada. Objetivo colapsado. Daño irreversible. Madison intentó enviarle un mensaje. No sabíamos que llegaría tan lejos. Solo estábamos bromando. Maya respondió una sola vez. Se rieron mientras otros se rompían. Esa fue la elección. Esto es la consecuencia. En su casa, Dylan miraba su teléfono. Los mensajes se acumulaban. Los reclutadores universitarios retiraban becas. Aparecían artículos en las noticias. Atleta de secundaria vinculado a discurso de odio. Y en cada titular, un nombre se repetía, Maya Johnson. La chica que nunca alzó la voz, pero derribó un sistema más fuerte que nadie. 6 meses después, el auditorio de la escuela Roosevelt estaba lleno. Los padres ocupaban cada asiento. Los maestros se mantenían en la parte trasera. Los estudiantes susurraban mientras las luces se atenuaban y el escenario se iluminaba. Maya Johnson caminó por ese escenario, no para pelear en exponer, sino para graduarse. Lavaba la banda dorada de la valedictoria. Su nombre fue anunciado con el aplauso más fuerte de la noche. Su madre estaba en la primera fila, con lágrimas en el rostro y las manos entrelazadas como si una oración se hubiera cumplido. Los mismos estudiantes que antes la grababan en su humillación ahora se ponían de pie, aplaudiendo, algunos con culpa, otros con respeto, pero todos reconociendo una verdad innegable, el cambio de Dios. Jessica Chin estaba sentada 2 filas atrás,
ahora presidente del nuevo club contra el racismo y la salud mental de la escuela, un programa que me ayudó a creer. Detrás de ella estaba Tomás Miller, invitado especialmente para el día. Sus ojos brillaban con emoción mientras grababa todo con su teléfono. Maya se acercó al micrófono. Durante mucho tiempo, comenzó. El silencio fue supervivencia. Pero el silencio nunca debe confundirse con debilidad. La sala guardó silencio. Cuando llega Roosevelt, me dijeron, con palabras, con risas, con silencios, que no pertenecía. No grite. No pili. Documenti. Esperé. Y entonces, habl. Miró al público. No fue por venganza. Fue por protección. Porque nadie debería sufrir pensando que está solo. Madison estaba al fondo del auditorio, apartada del grupo. Su cuenta de Instagram, antes famosa, había sido eliminada. Su círculo social desapareció. Observaba con pena, mientras las palabras de su terapeuta resonaban en su mente. Algunas heridas tardan más en sanar cuando fuiste tú quien las causó. Afuera, Dylan Martínez estaba uniformado para servicio comunitario, repartiendo botellas de agua a los invitados de la graduación. Ya no estaba inscrito en la escuela. Ya no era admirado. Pero por primera vez, no estaba enojado. Miraba la gran pantalla desde las puertas de cristal mientras Maya terminaba su discurso. La verdadera fuerza no está en lo fuerte que gritas, dijo Maya, sino en lo sabiamente que actúas cuando nadie te ve y cuando todos te están mirando. El auditorio estalló en aplausos. Después de la ceremonia, los reporteros lo preguntaron cómo se sentía. Maya sonrió suavemente. No se trata de cómo se siente. Se trata de lo que cambia. Gente como yo no consigue justicia por casualidad. La hacemos posible. Una semana después, un documental titulado La estudiante que documentó todo fue tendencia en EE.UU, Reino Unido y Canadá. La última imagen mostraba a Maya pasando frente a su antiguo casillero, el que alguna vez decía, vida casa. Ahora estaba limpio, pintado de nuevo. Su foto estaba al lado, con una placa que decía, el coraje comienza en el silencio. En casa, cerró su cuaderno rojo por última vez y lo guardó en una caja. Luego abrió uno nuevo titulado, Próximo capítulo. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta, compartela con alguien que lo import, y suscribe para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.